Tuan-tuan dan puan, kita telah mendarat di lapangan terbang antarabangsa KL. Bagi tujuan keselamatan anda dikehendaki berada di tempat duduk sehingga isyarat pasangkan tali kedar dipadamkan dan pesawat berhenti sepenuhnya. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas. Anda dibenarkan memasang telefon bimbit selepas tanda isyarat pasangkan tali kedar dipadamkan. Waktu tempatan sekarang ialah pada pukul 10.04 malam dan suhunya setinggi 27 darjah Celsius. Kepada pelawat kami mengucapkan selamat datang ke Malaysia dan kepada warga negara selamat pulang ke tanah air. Bagi pihak Kapten Devon dan semua anak kapal, kami mengucapkan terima kasih kerana memilih Malaysia Airlines yang merupakan ahli One World. Semoga kita bertemu lagi di dalam penerbangan yang akan datang. Kepada semua penumpang yang akan meneruskan perjalanan ke destinasi yang seterusnya, anda dinasihatkan supaya mendapatkan maklumat penerbangan yang terkini berkaitan pintu pelepas di skrin paparan maklumat penerbangan yang berada di sekitar terminal. Anda dikehendaki berada di pintu pelepas 20 minit sebelum waktu pelepasan. Kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan anda dan bagasi tidak diterima untuk penerbangan. Ladies and gentlemen, boys and girls, we have landed at KL International Airport. It is a safety requirement that you remain seated until the aircraft comes to a complete stop. And the seatbelt sign has been switched off. Do be careful whenever you open the overhead compartment. You may use your mobile phones after the seatbelt sign is switched off. It's 6 minutes past 10 in the evening and the temperature is 27 degrees Celsius. To our visitor, may we say, welcome to Malaysia, and to Malaysian, welcome home. On behalf of Captain Devon and the rest of the crew, we would like to thank you for flying with us, Malaysia Airlines, a member of One World Alliance. It's been a pleasure having you on board and we look forward to serving you again. All passengers on onward connecting flights are advised to check on the latest information on departure gates and flight information display screen located around this terminal. All passengers are required to be at departure gates 20 minutes, I repeat 20 minutes prior to departure time to avoid denied boarding of passengers and baggage. Thank you.